Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV. A first MA economic student from Assam was allegedly brutally assaulted inside the Indira Gandhi National Tribal University hostel in Madhya Pradesh after his attackers questioned him about his name and home state. The victim, Hiroj Jyoti Das, sustained multiple serious injuries and has accused the assailants of attacking him on the basis of his regional identity and even threatening to kill him during the assault. According to the victim, the incident occurred in the early hours of January 13th at around 4 a.m. local time when he stepped out of his room in Guru Gobind Boys Hostel to go to the washroom, and he was allegedly stopped by 6 to 7 students who appeared to be intoxicated and began questioning him about his name and where he was from. Not just that, but shortly after Das identified himself as being from Assam, he was allegedly beaten brutally. He later told media that the attackers not only assaulted him but also issued death threats during the attack. The injured student was initially given first aid at the university dispensary, but his condition was found to be serious and he was referred to the Gaurela-Pendra Marwahi District Hospital for further treatment. His medical reports confirmed a fractured nasal bone, blood clotting in the eye, and multiple severe injuries on his face and body. The incident triggered widespread outrage on campus. On January 14, students and NCC cadets staged a protest and surrounded the university administrative building, chanting slogans to several hours. Dissatisfied with verbal assurances from the authorities, the protesters laid siege to the registrar's office and demanded strict action. 3:50 पर मुझे भी मारा गया। मुझे पता नहीं कितने लोग थे। मैं बेस वॉशरूम से होके आ रहा था, फिर मुझे पहचानता भी नहीं था उनको। मैं रूम पे घुसे, फिर पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं। दारू पी हुए थे वो लोग, करीब 4 से 5 लोग थे। मैंने पूछा मेरा रूम है ये, तो वो लोग बताए कि हम लोग का पहला रूम था। मैंने बोला कि हाँ, अभी आप लोग कहाँ रहते हो। मैंने बहुत आराम से बात की कि आप लोग कहाँ रहते हो। फिर बोले कि हम लोग उतर रहे थे 47 से 1 से 47 पे, ऐसा कुछ बोले। मैंने कहा कि हाँ सही है। फिर मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मुझे जाना है, अभी सोना है। तो वो लोग पता नहीं किस बात में मुझे मारने लगे। मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ, ना मैंने उनको गाली दिया ना क्या किया। ये एक मेरे पर मारने की कोशिश हुई। Tension has risen in Manipur's Hill Valley Fringe after the Liangmai Naga Council alleged armed cadres of the Kuki National Front and a suspension of the operation group under the UPF entered Ireng Puilong Naga village in Kangpokpi district on January 11, vandalized public property and intimidated villagers. The LNC claimed the armed cadres destroyed community structures, defaced a village memorial stone with provocative slogans, also carried out acts as it described as ethnic intimidation and psychological terror, warning of possible escalation if action is delayed. The council further alleged that after villagers launched a peaceful road blockade on January 12, a person identified as a KNF commander issued threats of gunfire and arson, and the dozens of armed cadres were later sighted moving towards the village, sparking fears of an imminent attack. Not just that, but only as the situation widened, the Joint Tribes Council Manipur imposed traffic restrictions within its jurisdiction, called for public non-cooperation with the Kuki community in trade and social dealings, and said that the measures would remain until an acceptable solution is reached. LNC demanded immediate FIRs and NIA probe, enhanced security deployment, action against the accused cadres, and also a review of SOO privileges, while stressing that SOO protection cannot cover armed intimidation. Authorities had not officially confirmed the allegation or announced any legal action at the time of reporting. Media ki mai thongda wahai amani thamjaningi Ireng ki tarapta haibadi ngasi aikoina protest toriba si tauramoi adubo shu kemda leiba kedar kenat moi ki mi singna aikoina chatok chachinda leijaramba waiting set ki phamba potha pham aikoina yam phajana semjabadi ngamde temporary da upak wapak na semaga su thamjabani maduda moina kari problem da ki no kari pen da leibra Ireng ki khunjada smai tawdana moina ahing amada ki loi lokhoga a lairai lung ba loi huntu amba
admai tawbadagi khunjagi naha singna masi ubakanda karigino haina kupna thirapa kanda nungbak ta sauna sailwa I lerami masi kuki gi lamni nokhoi laibi yaroi sakkhru sini irami poche sumai tawbusida khunjagi naha singse yamna chawre maram maduna sumai na moina ai khoide yamna usit thawoidana laiba taragadi masigi maram da makhoi apologize karigumba ma tawdrabadi ai khoi free zone loina lambi thari bese thingjin bagi mathau tai haida jutching na lambi se thingjin bam changbani masida lambi thingbi ganu masin lifeline ni haiduna CSO singi leader ke ana laga haijarami lakpa matamda jutching na masidi ayaba ma puratri phawde khoi thaba suwa ngamoy CSO singna ngasi se thabiro haiba kanda ngasi makti tharoi ai khoi ayaba ma purakpa matungda tanaraba matungda thasu thasi haina CSO singa yanaraga sathokna khiba matungda kenep ki commander mahak maming oina panbada tiger kauba masamakna ai khoi ki village ki chief magi contact 3 tan tobaga loina na nakhoi kunse hauzik chatlaga ai khoina kap thokani mai thadokani ai gi mi sing suk tharakani haiduna machin bang na warning tawra ai khoi chairman ama bu 3 tan tawrame ikoi kuidaba matam da magi sibai sing se kun thramuk se paisala aga ai khoi kun tamna sangame madubo laibak phaba mana central force lerame ama so ai khoi gi policing team khara lerame moi lairamba na maram uiduna khitang ai khoi da khar safa bai bu oibne nalam da taradi ireng ko bu kun se kukina ut oihal lam su yai ngarang gi nimit che ad ai khoi sumaina problem se yaw na thoki bisi ai khoi khakna loisan badi ngamde ba pol ama changa pasi madugi tension mayam gi manung adu da media mayam na laga na taraga ojek mayam gi miyeng da asum phongdok khibana maram oiduna wari hi sau thu khibani mathang samaina ngasi gi protest se sangselak tuna laibani masida ai khoi na kayamuk lanbra na taraga mu khoi na kayamuk chumbra lanbra haibdo tabiri ba mi singsina achumaran akhang hai leader singna kharami eng sangbiraga masi sumthok piu haibse media gi maithong da khara thamjabani ai khoi gi central force laijai state ki force laijabani militant su ground da laiba taraga su amuna amabu respect da laifam thokpane atubo respect yaw da mong da moina direct encroach tawraga moi bu karib da thawai thawsa da na changa aga maning tamna leiraba phawbada central force na hai ai khoi laibani ai khoi mang da di atu tawbi ba yate na khitang wa hai ma da su kang tho amagadi central force aba ama oibigi respect tawdabani adu tawfam thokpa moi tawte aduna taidi chopna gi central sing so puki gi support ni hapse khoina lawbani maduna maram oidna ai khoi di central se thoidok na taraka oraktre thajaba yabse khoi da yaw dre hapse ma ireng khunja gi tarapta masi wa haise ai khoi gi oiribe phibam ste kitang phungdok ningbi wai khara thamjabani thank you Assam Congress President Gaurav Gogoi on Friday questioned the Himanta Biswa Sarma government, saying there are conflicting claims about the death of singer Zubin Garg. While the Assam Chief Minister called it a murder, Singapore authorities said after an investigation that the death was natural and there was no foul play, he said, while also asking about which version should be trusted. Speaking to NI, Gogoi pointed out that Singapore government had concluded after a detailed investigation that the death was natural and that there was no foul play. He also added that the Singapore government said after a thorough investigation that it was a normal death and that there was no foul play. He also questioned on whom to blame and Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who himself stated in the assembly that Zubin Garg was murdered. देखिए किस पर विश्वास करें। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं कि जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई, उसकी हत्या हुई और उन्होंने अपने एसआईटी के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया और चार्जशीट में उन 5-6 लोगों पर ये कॉन्स्पिरेसी का ये चार्ज लगाया है कि उन्होंने जुबिन गर्ग की हत्या की कॉन्स्पिरेसी की और हत्या की और हत्या के मुंह पर, मौत के मुंह पर उन जुबिन गर्ग को धकेल दिया। और इसके विपरीत सिंगापुर की सरकार
और वहाँ पर अभी जो कॉरोनर उनका है सरकार का, वो कहता है कि स्वाभाविक मृत्यु हुई, कोई फाउल प्ले नहीं था। पूरे जांच करने के बाद ये उनका नतीजा है। तो किस पर विश्वास करें? सिंगापुर के कॉरोनर पर विश्वास करें या मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने खुद सदन के अंदर कहा कि जुबिन गर्ग की हत्या हुई, उस पर विश्वास करें? और कहीं ना कहीं अब तो ये मन में संदेह आएगा ही कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप हिमंत बिश्व शर्मा जी ने लगाया, अब इस बयान के बाद कहीं उनको छूट तो नहीं मिलेगी। जो बहुत लोगों की मन में आकांक्षाएं हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एक ऐसा चार्जशीट बनाया है जिससे कि वे जो 5-6 मूल लोग हैं, वो अपराधी, वो कल को जाके बेल पर फरार हो, बेल मिलकर निकल जाएं। तो क्या वास्तविक में जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा? सिंगापुर के कॉरोनर ने कहा कि 15 लोग थे जुबिन गर्ग के साथ उनके अंतिम क्षणों में, लेकिन काफी लोग मुख्यमंत्री के चार्जशीट में नहीं। क्यों? वो लोग क्यों नहीं? क्या किसी 1-2 का मुख्यमंत्री के साथ व्यक्तिगत संपर्क अच्छा है? मुख्यमंत्री के परिवार के साथ संपर्क अच्छा है? और कहीं ना कहीं क्या असम का जो पूरा ये एसआईटी है, किसी बड़े आदमी को तो नहीं बचा रहा? और मुख्यमंत्री ने ये जो पूरा ये जो हत्या का जो एक उन्होंने ये बात रखी है, चार्जशीट रखी है, कहीं ना कहीं किसी निर्वाचन को लेकर तो नहीं कर रहे? क्योंकि तालमेल क्यों नहीं है? वास्तविक में असम की पुलिस गई भी सिंगापुर में, उसके बाद बावजूद भी तालमेल नहीं। तो विश्वास किस पर करे? और प्रश्नों के उत्तर मिलने के बजाय प्रश्न की संख्या बढ़ती जा रही है। After receiving an eviction notice from the forest department, the residents of Madhurban village were breaking down their houses and carrying their belongings at Ratabari when this tragic accident took place on the Narayanpur Ghilaitikar Hill Road of Shribhumi on Wednesday night. A Bolero pickup vehicle was climbing the hill while trying to apply brakes during another vehicle ahead. The brakes suddenly failed. As a result, the vehicle rolled backwards and tumbled down hillside. At the moment, the passengers jumped out of the vehicle in an attempt to save their lives and fell onto the road. Just then, a dumper truck coming from the opposite direction ran over one of the passengers. In this accident, Jamrul Haq from Madhurban village died on the spot. Others who were seriously injured included Fakhrul Islam Kamrul Haq, Abdul Haq, along with the driver of the vehicle and 2 other persons. রিজার্ভের কারণে মানে তারা গড় উচ্ছেদ হইতেছে, গড় বাঙ্গিয়া এখান থেকে তারা জায়গাটা শিফটিং করতে আছে। কোন জায়গাটা? মধুরবন থেকে রাতাবাড়ি নিতেছে। আচ্ছা আচ্ছা। তখন যাওয়ার টাইমে এই জায়গায় পাড়ের উঠার সময় গাড়িটা মানে ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। সামনে একটা গাড়ি ডাম্পার ঢুকানো ছিল, তো তাই এখানে চলে গেছে। পরে গাড়িটা ব্রেক মারছে, ব্রেক মারার পিছনে গাড়িটা পিছনে চলে আসছে। তারপরে একটা ডাম্পার এদিকে থেকে আসছে, আসার পরে যে লোকগুলা ছিল, এই গাড়িটা ব্রেক যখন হয়েছে তখন লোকগুলা গাড়ির উপরে ছিল 4-5 লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে চলে গেছে। তারপরে এই দিক থেকেই একটা আসছে, ডাম্পার একটা আসছে। ডাম্পার আসার পরে এই ডাম্পারটা একজন লোকের উপরে চলে গেছে, মানে লোকের উপর দিয়ে চলে গেছে। তখন পরে তারপরে তো এখানে লোকগুলা জমা হয়েছে যে আসছে, গাড়িটা চলে এখানে রুকে নাই, গাড়িটা পালিয়ে গেছে। মানুষটা একজন এখানে আহত হয়ে গেছে, স্পট ডেড হয়ে গেছে। আর বাকি 6 জন বর্তমান মেডিকেল আছে। গাড়ি কি সাইডে পড়ছে? গাড়িটা এই সাইডে পড়ছে, এই সুপারি বাগানের নিচে। কি মানুষগুলো পরিচয় পাওয়া গেছে? মানুষের যে মারা গেছে এর পরিচয় মিলছে, আর যেগুলা আহত আছে হসপিটাল এগুলোরও পরিচয়। কি নাম যে মারা গেছে তার নাম? যে মারা গেছে এর নাম হলো জামরুল হক। কোন জায়গাতে বাসা? মধুরবন গ্রাম, ব্র্যাকেট হইল বর্তল। আচ্ছা আচ্ছা। আর তার বাবার নাম হইলো খরমুস আলী, আর তার বড় ভাইয়ের নাম হইলো ফখরুল ইসলাম। যারা হসপিটালে আছে, যারা ইনজিওর্ড হয়েছে তার নাম? হ্যাঁ, যারা ইনজিওর্ড হয়েছে তারা কি আহত যেগুলো হয়েছে এগুলো হলো ফখরুল ইসলাম, কমরুল হক,
আব্দুল হক, আর বাকিগুলো তো ড্রাইভারের সাথে ছিল, এগুলোর নাম আমি ঠিক আছে। To mark the National Road Safety Month NRSM 2026 and celebrate Indian Army Day, the Member of Parliament from Silchar, Parimal Suklabaidia, kicked off a comprehensive road safety awareness bike rally from the Manipur military station on Thursday. The month-long campaign aims to address the alarming rise in road fatalities in India. Recent data indicates that road accidents claimed over 1,72,000 lives annually in the country, with the 18 to 45 age group being the most affected. Furthermore, road accidents result in economic loss equivalent to 3% of India's GDP. MP Parimal Suklabaidia, aged 68 years, will traverse all 162 Gao Panchayats, 3 municipality area and 1 corporation within the Silchar Lok Sabha constituency, and his team will hold sensitization programs at various schools, colleges and government offices. Training sessions will be organized for the public and police personnel on life-saving skills and the Good Samaritan law. Speaking to the media, MP Suklabaidia said they are out to spread the message of Pathar Batta Pathe Jatra, the reduced road accidents. আজি মই আৰু আমাৰ জেলা কমিটিৰ সভাপতি সহ জেলা কমিটিৰ আমাৰ নেতৃবৰ্গ আমি এটা বাইক ৰেলীলৈ ওলাইছোঁ। বাইক ৰেলীটোৰ নাম আমি দিছোঁ যে পথেৰ বাৰ্তা পথে যাত্ৰা। আমি এনেকুৱা নহয় যে ডাঙৰ মিটিং কিবা এটা কৰিব লাগে, আমি আমাৰ দলের কর্মীসকলক লৈ দলের নেত্রীসকলক লৈ আমি 162টা জিপিত যাম আৰু 4টা টাউন কমিটি আছে আমাৰ শিলচৰ লোকসভা কেন্দ্ৰত। এই প্ৰতিটা ঠাইত আমি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। তাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল যে আমাৰ কাছাৰতো বহুতখিনি এক্সিডেণ্ট প্ৰতিনিয়ত হৈ আছে, আপোনালোকে দেখি আছে। কাছাৰৰ আজিৰ দিনত ৰেট হ'ল যে আমি প্রতি মাহে 10টাকে এবারেই আমার মৃত্যু ঘটি আছে আৰু বহুতখিনি ইনজিওর্ড হৈ আছে। 24ত আমার 100 মানুহ আমার কাছাৰ জেলাত মৰিলে, 25ত আমার 90 মানুহ আমার কাছাৰ জেলাত এক্সিডেণ্টত মৰিলে। বহুত মানুহ পংগু হৈ এতিয়া ঘৰত বহি আছে এক্সিডেণ্টের শিকাৰ হৈ। এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম নীতি মানি চলিলে আমি এক্সিডেণ্টটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকুৱা বেছিভাগ এক্সিডেণ্ট টু হুইলাৰৰ লগতেই হৈ থাকে আৰু মেক্সিমাম এজ গ্ৰুপ 18ৰ পৰা 45লৈকে থাকে। তো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি হেলমেট পৰিধান কৰোঁ, ট্ৰাফিক ৰুল মানি চলোঁ, ট্ৰাফিকে যি যেনেকুৱা আমাক নিৰ্দেশ দিয়েটো যদি আমি মানি চলোঁ, ঠিক তেনেকুৱা যদি আমি ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভ নকৰোঁ, কেতিয়াবা অধিক স্পীডত নচলাওঁ, এইখিনি কথা মানি চলিলে আমাৰ বহুতখিনি এক্সিডেণ্ট কমি যায় আৰু আমাৰ ফেটালিটি ৰেটটো 0লৈকে আমি লৈ যাব পাৰিম। এই কথাখিনি লৈ আমি আমার জনসাধারণের ওচৰত গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু এটা ঘোষণা কৰিছে, কিবা কাৰণত যদি এক্সিডেণ্ট হয়, যিজন মানুহে লৈ যাব হস্পিটেলত প্ৰথম সোনকালে লৈ যাব, তেওঁক 15,000 টকাকৈ ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব, 25,000 টকাকৈ, আৰু তেওঁক 15 দিনৰ কাৰণে 1.5 লাখ টকাৰ তেওঁক যে আমাৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টটো ফ্ৰী কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ ওচৰত গৈ আমাৰ কথাখিনি কোৱা আৰু যাতে আমি পথত মানুহৰ মৃত্যু নহয় তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ লগতে মিলি এটা প্ৰয়াস কৰা। Under growing pressure from displaced families and civil society organizations over the prolonged rehabilitation crisis, the Manipur government has sought to justify the delay in resettlement of internally displaced persons, also called IDP, stating that the process cannot be treated as a deadline-driven exercise and will move forward only when security conditions and site readiness permit. In an official communication issued by the Home Department on January 13, 2026, addressed to the IDP representatives of Lamboy Khongnang, Uripok and the convener of Kakomi, the government reiterated that rehabilitation remains the highest humanitarian priority. However, it tied progress to multiple conditions including security situations, land availability and fund flow, climatic factors and livelihood feasibility, indicating that displaced families may have to wait longer as the state continues to cite critical factors quoted delaying return. Out of that, they have highlighted on the housing and resettlement planning. They have also highlighted on the phased manner of resettlement strategy. They have highlighted direct benefit transfer and
support measures of financial assistance. They have also highlighted on the security arrangements. They have also highlighted on the points ensuring the continuous engagement and monitoring of the process of resettlement and rehabilitations. However, as per our memorandum, we were expecting the progress report of the state administrations in relation to the rehabilitation and resettlement process, which has been taken up since the early July of last year. And as per the assurance given by the then Chief Secretary in the joint meeting chaired by the Honorable Governor at that time, the same Governor, it was informed to us that by December, in 3-phase manner, they are targeting to complete the process of resettlement and rehabilitation for all the IDPs from the fringe areas, other than those in the interior areas. However, till date, now almost 6 months have passed, and we also want to know the progress of the process of resettlement and rehabilitation, which they have been taking up for over 6 months. They have taken up for over 6 months. But that progress report is missing from the reply letter that they have, response letter that they have given to us. So we are expecting a, response we are expecting a detailed report on the progress report of the process of resettlement and rehabilitation with, verifiable data and numbers. Security forces in Manipur intensified intelligence-based combing operations, cordon and search drives and area domination across vulnerable areas, leading to multiple arrests linked to insurgent activity, extortion and drug trafficking in Imphal West. Two active KYKL cadres were arrested on January 14th from Sekmai and Uripok areas with mobile phones. Police also arrested a drug dealer in Tubal district with 84.57 grams of meth, while in Churachandpur, a man was held with 220 soap cases of heroin and a Bolero vehicle. As part of the anti-narcotics drive, security forces additionally destroyed about 15 acres of illegal poppy cultivation in Lungpu Hill range of Kamjong district. The CEO of Office Manipur of Thursday briefed media houses that a state delegation led by CEO Manipur will participate in the India International Conference on Democracy and Election Management to be held in New Delhi from January 21 to 23, 2026. The CEO office stated that the conference led by the Election Commission of India with institutional support from the India International Institute of Democracy and Election Management will bring together participants from all 36 states and union territories as part of India's initiative under the International IDEA Chairship. Manipur has been assigned a major thematic priority related to electoral role, focusing on ease of political participation in voter registration. The output or report from Manipur will be titled Ease of Political Participation in Voter Registration, Access, Inclusion and Administrative Design under the supervision of IIDEM, the CEO of his seat. A thematic group has been constituted in the state to undertake the work, comprising Dr. M.D. Fariduddin, Mr. Khan, Assistant Professor, DM University, N.G. Linthobi Chao, Research Scholar, Manipur University and Team Haobam Standing Council, High Court. The CEO office further stated that the CEO-led team will also attend as one of the host teams for bilateral engagement with delegates from Finland, one of the leading democracies allotted to Manipur. The conference is expected to deliberate on key global democratic challenges such as disinformation, complex legal environments and rapid digital and also AI-driven transformation. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.